Känslor! Basket, det är känslor. Eller vad säger vi om Miles Bridges? Som efter att han blev diskad och fick lämna matchen för Hornets fick toksläpp. Hans bråk med folk på läktarna blev dyrköpta. När Bridges kastade sitt munskydd mot en Hawks-häcklare så missade han och träffade istället en 16-årig tjej. För det tilltaget fick han böta $50,000. Hornets säsong är dessutom över efter att Atlanta vann med 132-102. Känslor kan också vara till exempel Patrick Beverleys trash talk, glädjetårar och sarkastiska kommentarer efter att Minnesota tog sig till slutspelet via play-in på Clippers bekostnad. Beverleys förra klubb som han upplevt svikit honom genom att skicka honom till Minnesota. Exakt hur usla de var nu, hur mycket Beverly nu njuter av att just de förlorade mot just Minnesota, det är oklart, men det gick ju inte att missförstå att han njöt. Men de kommentarer de fällde efter matchen har i alla fall kostat honom $30,000 i böter från NBA. Men känslor kan även vara Mario Hezonja, som visade andra typer av känslor när han skulle beskriva sina 5 misslyckade år i NBA. Alltså efter 335 matcher i NBA säger han aldrig mera NBA. Han tycker att allt och alla har svikit just honom, och det faktum att NBA är för mycket show gör att han aldrig mer vill spela där igen. Inga böter för de kommentarerna, men som sagt, det är nog ömsesidigt. Det finns nog ingen NBA-klubb som skulle vilja ha honom igen. En av Hezonjas synpunkter är att allt berodde på att han inte var amerikan. Problemet är väl att just i år är liksom 3 MVP-kandidater internationella spelare. Ja, kanske en titel han kanske kan uppnå i Euroleague, vad vet jag? Kanske, vem vet? Men de starkaste känslorna, de skedde nog ändå i Luleå igår, då BC Luleås fysio Karnis reagerade med att drämma till Handelsbankens reklamskylt för att visa sitt missnöje över Norrköpings Brandon Tabb. Eller vänta nu, egentligen var det nog glädje över att Tabbs 3 inte godkändes för att Griffin tog en moving screen. Oavsett, härliga känslor. Det måste vara våren. Det kan inte vara något annat. De här känslorna, de känner vi också att det är dags nu när det är 305-podden, episod 55. Hur är det med känslorna? Jo tack, bra själv. Ja, men bra. Det här är helt otroligt. Det här är nästan sanslöst. Jag vet inte, när satt vi, det var flera månader sedan vi satt samtidigt på samma plats. Det är Christer Kribba Sjögren, smeknabbet Kribba. Det är Johan Lind och det är Viktor Petrovski i 305-podden, avsnitt episod 55. Och vi befinner oss inte någons vardagsrum eller någon så här tråkig kontorslokal. Vi befinner oss i kanske ett av de mest heliga relikerna när det gäller basket i Sverige. Kan ni komma på ett bättre plats än den här att podda på? Nej, det är mycket historik här. Alltså. Troférummet i SPBK, det går inte att vara på så många. Det är mycket bucklor runt omkring oss och tavlor, kan vi lugnt säga. Hela Södertäljes baskethistoria finns här. Vad säger du, Johan, om det här rummet? Det är just det som är det fantastiska här, att man verkligen har värnat om sin historia, och man tittar runt på pokalerna, man tittar på listorna, på maratontabellerna, man ser det är Ann-Marie Wikner och Bill McGarrity och Tobbe Borg om vartannat. Det är liksom, ja, man värnar om sin historia på ett sätt som all cred till Södertälje på det här sättet, verkligen. Bakom dig, Johan, är de 24 Scania Cup-pokalerna som ska delas ut den här helgen till 24 lyckliga lag, plus då plaketter till de 5 bästa spelarna i varje turnering. Det är ju därför vi är här. Scania Cup är äntligen tillbaka. Ungdomsturneringarna lever igen efter ett antal år av covid-19. Det var ju faktiskt
2019 senast som Scania Cup spelades senast. Vad är ditt starkaste Scania Cup-minne, Johan? Alltså, man skulle vilja säga så här någon gång man vann, men faktiskt är mitt starkaste Scania Cup-minne en match mot han som sitter bredvid mig. För lite så här överambitiös som man är, så hade jag överanmält vårt lag till att spela dubbla serier. Och då skulle vi spela kvartsfinal i Flickor 87 tror jag, mot Kribbas gäng, och jag, kaxig som man var, så ställde jag över lite folk och sådär, och vi lyckades, eller de vann helt rättvist, för de var bättre än oss i den matchen. Och typ 5 minuter senare, och alla mina kött och allt det där, och det var mycket känsla. 5 minuter senare skulle vi upp i Rosenborg och spela semifinal i Flickor 85, för vi spelade även med de som var 2 år äldre. För coachen där var ju, i det här laget var ju lite, hade lite hybris. Så, och då fick man i trappen på vägen upp av en av mina spelare veta att eftersom alla våra kött och vi skulle möta några danskar i någon semi där, vi fick ju dyngpisk för vi var ju inte redo att spela. Då får man höra så här: Johan, bara så du vet, allt det här är ditt fel. Vilket ju det med all rätt var. Men det var ett väldigt starkt Scania-minne. Sen har man haft mycket roliga minnen härifrån också. Men då var man inte så kaxig. Det var bara att ta och bita i suläpplet. Ja. Det är en speciell turnering på många sätt. Den har funnits sedan 1981. Den har de flesta svenska stora profiler inom basketen har spelat den minst en gång, tror jag. Och dessutom varit en internationell turnering, eller en skandinavisk turnering, med väldigt många lag från Finland och Norge och Island bland annat, och Danmark inte minst. Vad betyder det med en ungdomsturnering rent generellt? Vad betyder det att det finns sådana här tävlingsturneringar? Personligen älskar jag det, för jag tycker det är viktigt att det finns ett utbyte där man får spela mot internationella lag. Det är ett komplement till landslagsverksamheten, och det är jätteviktigt för många spelare. Inte bara för de som spelar sen i landslag och ungdomslandslag, utan även för de spelarna som är nivån strax under, som då kan fylla på våra herr- och damligor sen. Jättekul också att möta internationellt motstånd, för det är ju internationella domare på den här turneringen, det är internationellt motstånd och stilarna varierar, och jag tror det är jättenyttigt. Och för att bli ett bra lag och kunna, om man nu tycker det är viktigt att vinna Scania Cup, så är det en process att få komma hit, vänja som lite stressig miljö kanske, och spela mot annat motstånd och andra domare än det bekväma man har normalt hemma då. Och kortare matchtider, lite udda matchtider och lite udda hallar och sånt här. Så det är otroligt nyttigt att spela den här turneringen, som vi brukar kalla sin officiella nordiska mästerskapen för ungdomslag. Vad säger du, Johan, om Scania Cups betydelse genom åren? Den har haft jättestor betydelse genom åren för väldigt många, och ja, även för en själv liksom. Det var ju, jag har sagt det förut, min största drivkraft när man började coacha, det var att slå Benny. Benny Johansson. Och han har en hel del av troféerna i det här rummet. Så att han finns på en tavla själv spelandes här bakom oss här. Det är rätt kul. 1970 såg jag. Ja, så att det är klart att det betyder mycket för en personligen också. Även om vi i Norrköping har haft en egen turnering, så man inte har varit med alla år här i Scania, som har varit med ganska många år. Vilket ju har varit fantastiskt roligt, om man har väldigt mycket roliga minnen och träffa människor. Och det är lite också det där som Kribba är inne på, det blir ju också en mötesplats för alla som håller på med ungdomsbasket i Sverige på ett sätt, ja, som man inte gör så ofta. Och så det var som någon sa, jag pratade med här i förmiddag, så att vadå påsktraditioner? Folk pratar om att käka påskmiddag och så här. Vi har aldrig käkat påskmiddag. Vet ju inte vad man ska göra om man inte hänger i en hall på påsken. Liksom. Mitt starkaste Scania Cup-minne är, det här var väldigt länge sedan, 1986, då jag precis hade börjat jobba med radio och fick chansen att följa ett lag, nämligen Pojkar 69 i Uppsala. Ett lag som hade Henrik Ringmar som sen blev landslagsman, Ola Bertilsson, ligacoach, Per Danielsson som fostrat spelare som Jonsén och Olo Manamaka och så vidare och så vidare. Ett rätt härligt gäng, och de gick hela vägen. De vann. De hade coach Ulf Landström som coach, och vi gjorde en reportageserie om deras resa genom den här turneringen. Och till att börja med är det ju rätt märkligt då att alltså det är 37 år senare så sitter man här igen och håller på med något liknande. Men också
att det har ju inte hänt så jättemycket i de här lokalerna. Det ser ungefär likadant ut som det gjorde då. Det är helt otroligt. Hör ni att det dunsar från taket? En av hallarna är ju precis ovanför oss här. Så man hör ju ovanpå. Ja, precis. Så det sviktar taket rätt rejält. Ja, men vi ska prata en hel del om Scania Cup och om ungdomsturneringar som är viktigt för utvecklingen. Och vi ska också prata om mycket annat. Men innan vi gör det, som traditionen bör, så ska vi också säga så här. Det här är alltså episod 55. Dra några nu. Ni har inte förberett er, jag vet det. Men ni kan väl gissa. 55 känns som det är ganska många. Det är många, det är 112 stycken. Det känns som det är några bra som jag borde ha koll på. Ja, det borde du. Det är helt rätt. Men gör så här då. Jag vinkar med fingret så här. Ja, det Kemme Mutombo hade 55. Kemme Mutombo hade. Ja, han hade. Det var ju faktiskt lite halvkast att inte ta den. Men ja, han är en av de mest berömda fingrarna. Ja. 10% av de här 112, drygt 10%, har spelat i ett Boston-linne. Men ingen är känd, nästan i alla fall inte. Den mest kända kanske som har spelat i ett Boston-linne, det är Jean Tabak av de här 55orna så att säga. Så att, säger väl en del då. Men annars är det så här, Jason Williams spelade nere i Nets faktiskt. Marko Jaric hade det faktiskt i sin karriär. Len Kosmalski, lite intressant. Varför är Len Kosmalski intressant, Kriba? Ja, jag gissar att det är någon form av släkting då till familjen Kosmalski som har två söner som spelat i Sverige. Det kan du fethaja, precis. Exakt så. Roy Hibbert, också 55. Och den kanske mest aktuella just nu då, det är väl Luka Garza i Pistons som har det faktiskt. Du skrattar, vadå? Ja. Men hörni, vad säger vi om det här som hände igår då, i Luleå med reklamskylten Men det var väl korv och grejer och jag vet inte. Ja, men alltså, är det bra eller är det dåligt? Jag vet inte, jag blir så här, lite så här, kul när det händer sånt. Eller? Ska vi vara moraliska nu, eller? Mannen i fråga hävdar ju att han blev glad för att det blev en offensiv foul. Vi pratar om fysio nu. Ja, precis. Och som stoppade då den här 3-poängaren från Tab. Och jag har inga problem med att han visar lite känsla. Jag tyckte det var gruppen BC igår var inte lika bra som man var matchen innan. Så det var bra att någon visar känsla och kanske fick igång gruppen lite. Eller, skulle man som sportchef ta honom lite i örat? Ja, det skulle man säkert göra. Men jag har inga problem med att folk runt laget visar känslor och att det är viktigt att vinna och sådana saker. Vad säger du om vi börjar med den situationen? För det kändes lite grann som ett missförstånd lite grann. Jag tror också att det blev ett missförstånd, och sen så blev det ju lite mer tack vare att det blev ett missförstånd och Tab började snacka och folk snackade tillbaka, så det blev lite så här. Men jag tycker det är som det ska vara. Det är slutspel, det ska vara lite känslor, det ska vara lite... Alltså man måste vilja och framförallt så måste man hata och förlora och det är ju liksom, ja. Så kan det vara. Nej, jag tyckte det var kul där och då, inte så mycket mer. Folk vill göra så stor grej av det efteråt. Det hände och sen så liksom fine, gå vidare. Nu lirar vi nästa match. Så här sa Tim Kyberg efter matchen. Han var lite upprörd då. Just nu så efter matchen så kastar de grejer på oss från läktaren. Jag hatar det här, det är fucking grisar. Avsky sånt här, man ska vara proffsig. Förlåt för mitt språk. Men man kastar inte in någonting på spelare, alltså jag avskyr det där. Så kan man också uttrycka sig. Alltså, jag har ingen riktig koll här. Var det alltså korvpaket som sponsorer delat ut? Är det så det var? Nej, jag tror det var någon som bara kastade varmkorv. Ja, någon som hade käkat tallkorv och tröttnat på den. Jag läste att det var något korvpaket. Så vi får väl ta reda på exakt vi får mysteriet med korvarna i alla fall. Ja, man slänger inga saker från läktaren. Det har vi gått igenom många gånger. Det kostade Miles Bridges $50,000. Det är faktiskt ännu större skillnad. Jag tycker att det är fantastiskt då att ha Miles Bridges, men man måste ha respekt för dem som är på planen. Du kastar inte saker på någon som är på plan. Du får gärna skrika, du får gärna gapa. Jag har inga problem med folk som gapar och skriker på spelare. Det är absolut inte. Men du kastar inte saker. Det finns en gräns. Och om man nu kan identifiera de här personerna, då tycker jag de ska vara avstängda. Det är inget snack om det. Helt riktigt. Ja, vi lämnar det. Det är i alla fall så att det står nu i den serien står det i alla fall 3-1 till Norrköping. Norrköping rusar mot final. Det såg ju rätt bekvämt ut igår.
Ja, det gjorde det. Var alldeles för få i BC som var riktigt redo att spela, vilket ju kan förvåna en sån här viktig match. Jag tycker Norrköping gör jobbet och gör det bra. Jag tror att de har ännu en nivå till i sig, helt klart. Det var flera som var bra. Men det finns ännu mer att ta av i Norrköping, helt övertygad. Jag är lite besviken på BC att de inte stod upp bättre som grupp. Fast det var klasskillnad igår, det var det. Bryce Duvier var ju i och för sig rätt okej. Alltså. 17 returer, 17 poäng. Hans midrange-skott är ju svårt att stoppa. Men det räcker ju inte med en spelare. Ja, han är ju stor och stark och jättetuff att stoppa en mot en. Det är absolut. Det är ju inte så många som klarar av att hålla emot när han kör ner axeln och skapar utrymme. Så men som Kribba inne på, det är ju inte... Det är för få som levererar i BC. Det är ju liksom... Om BC ska vinna någon mer match så måste Adam skjuta ljuset ur hallen. Jag tror inte att det finns något annat. Men det kommer han ju inte göra. Det får vi väl se, men jag tror att det är det enda som kan rädda BC nu. För att det är liksom, de andra det är för likadant. Alltså, Adam är deras X-faktor. Är han jättebra, då har de en chans. Är han inte jättebra så tror jag inte Luleå vinner. Adam Rundqvist, alltså lagkaptenen i BC Luleå dessutom. Den andra matchen blev ju lite jämnare. Där blev det 2-2 efter gårdagens seger för Jämtland. Här i Södertälje, bara några 40-tal meter från där vi står, förlorade Södertälje. De hade chansen också att ta ledningen med 3-1, men tog den inte. Vad säger vi om den matchen? Jämtland höll egentligen ledningen från start till mål. Kontrollerade matchen. Pierre Hampton var tillbaka, startade inte men kom in från bänken. Tyckte Jämtland gör en energimässigt bra match. Besviken på Södertälje att man inte riktigt når upp till den här ryggen mot väggen-känslan som man borde ha i en sån här viktig match. För nu har man gett bort hemmaplansfavören. Så att jag tror att Södertälje sköt bollen såklart dåligt, men jag tror att de måste göra en väldigt bra bortamatch nu. Södertälje har absolut kapaciteten att vinna i Östersund. Men jag var lite besviken på dem. Jag tyckte de såg jättebra ut i matchen innan. Det här var ett ganska stort dropp från prestationen i matchen innan. Jag pratade med Jonathan Persson som ju de har haft genomgång idag och kollat på video och så vidare. Laget är här, sitter på läktaren och tittar bland annat på Södertäljes U19-lag som spelade, låg under mot ett danskt lag just nu. Men där var det ju mycket snack om att Harris är problemet. De har lite problem just på den positionen. Där är deras Södertälje svaga punkt. De har ingen som kan stoppa riktigt honom. Inte för att han på något sätt briljerar, men... De har ju problem att alltså nu ska man ju inte säga så, men Viktor Gaddefors skapade ju ett hål med att fysiskt sett försvara position 4, för det är ju lite där de har ett problem. Alltså, man blir ju bortskämd när man har en spelare som Viktor som faktiskt kan försvara rent fysiskt position 3, 4, 5 utan problem i svenska basketligan. Och när han försvann, man har ju inte någon med riktigt de musklerna, där har ju Jonathan helt rätt. Liksom. Det är ju liksom, Harris är ju starkare och tuffare än den han går upp mot i Södertälje, oavsett vem den är. Det är ju en helt rätt poäng. Men samtidigt så vi kan säga att Södertälje inte kom upp i nivå. Men vi måste också ge Jämtland, för jag tyckte Jämtland steppade upp. Jag tyckte Jämtland visade karaktär att komma igen. För man var faktiskt rätt usla i tredje matchen och kommer tillbaka och gör det riktigt bra i den här matchen. Stundtals tycker jag att man spelar bra. Så det ska vi faktiskt ge Jämtland. Det var inte bara Södertälje som var dåliga. Jämtland var faktiskt klart bättre. Ja, vi återkommer om den där serien. Det blir spännande. Jag tror att det kan gå hur som helst. Det börjar bli vårt favorituttryck. Jag vet inte varför. Vi är så. Jämnt så är det jämnt. Ja, lite kort bara då. Vi har 2 finallag på SPL-dam-sidan. Grattis säger vi till Norrköping och även till Luleå då, som har ju defilerat hela säsongen. Vad talar för att Luleå inte vinner SM-guld mot Norrköping? Ja, nu går man in hela och friska, så det är väl egentligen inte speciellt mycket som talar emot Luleå med hemmaplansfavör. Så det är klart att de är favoriter i den här serien. Men jag gillar det jag ser från Norrköping. Det är bra storlek, bra atletism. Kan skjuta 3-poängar, vilket är viktigt.
i dagens basket och kan mixa upp det med som dambasket fortfarande spelar väldigt mycket inside också, har spelare som kan vara nära korgen. Så att det är ett välbalanserat och bra lag. Så att är det en skrällfaktor? Tveksamt, men jag skulle nog hålla Luleå som favoriter helt klart. Men Norrköping är absolut värdiga finalister, inget att snacka om. Mm. Ja, spännande. Vad säger du? Det är nästan snudd på att du inte får säga någonting, men okej. Jaylen Brown. Ja, hon gjorde 45 poäng. Hon var grym med femte avgörande, fantastisk. Ja, det är when the going gets tough, the tough gets going. Hörrni, som sagt 3:05 idag på plats i Södertälje av alla ställen. Ungdomsturneringar, i alla fall historiskt sett, pågår. Dess betydelse både för spelare och för folk eller för klubben Södertälje ska vi prata alldeles strax. Vi ska också faktiskt i dagens episod träffa en av de mest intressanta coacherna just nu som delar med sig av sin basketfilosofi och hur framtidens basket kanske ska spelas. Detta och mycket mer i dagens episod 55! Ja, alltså Scania Cup är ju för alla oss tre på något sätt. Det finns en historia, det finns en berättelse, det finns minnen. Nu har vi med oss vd Johan Strömvall, Södertälje basketbollklubb. Vad betyder Scania Cup för dig? Jag har ju faktiskt aldrig fått vara med om det förrän i år. Jag började för drygt 2 år sedan och det har varit pandemi. Så att det är jätteskönt för hela organisationen att vi är igång. Den betyder ju jättemycket för föreningen. Dels sportmässigt för alla ungdomar men också jättemycket ekonomiskt för klubben. Det är en motor för oss. Kan du beskriva? Den har funnits sedan 81. Vi har pokalerna bakom oss här. Om du berättar och beskriver stämningen i klubben inför den här återvändande, comebackande Scania Cup. Ja, vi kände ju här en liten osäkerhet runt jul när pandemin blossade upp igen och då blev det en stor oro i klubben. Men när det drog på igen i januari så har förberedelserna gått jättebra. Alla har liksom varit taggade för att köra igång och det är en stor grej i den här klubben att under påsk jobbar man med Scania Cup. Det är mycket timmar som läggs men de flesta gör det med glädje och det är liksom ett årligt event som är väldigt uppskattat och betydelsefullt i klubben. Ekonomiskt, jag gissar att det är en viktig post för Södertäljes verksamhet. Ja, vi har ju ett unikt upplägg i klubben på det där. Dels, det blir en omsättning på över 4 miljoner med alla lag som bor på hotell och äter och sådär. Men vi gör en vinst på det också på grund av att upplägget vi har låga spelaravgifter, väldigt låga trösklar för att börja spela basket i SBBK. Och en del utav avgiften betalar föräldrarna kan man säga med ideella timmar under Scania Cup. Så det är väldigt många ideella föräldratimmar som gör att vi får ett netto på den här kuppen som är rätt så bra. Det verkar ju vara så här att det där pågår i generationer. Jag såg Nina Barressos man sitta och vänta på att hans buss ska eskortera massa ungar till nästa hall. Ja, nej men det är oerhört många basket-eldsjälar som har passerat igenom här. Jag har ju sett massor med historik, bilder och hört berättelser härifrån. Som sagt, jag har aldrig fått uppleva det själv förrän nu. Vad säger du då? När du tittar ut här och kollar på alla matcher? Ja, till att börja med är jag ju oerhört imponerad utav vårt team som organiserar och driver det här. Det är så många grejer som ska fungera samtidigt. Massor med logistik och personer som en väldigt kort handledning utför jättebra grejer. Så jag är grymt imponerad, måste jag säga. Har ni några frågor till Johan gällande just den här stora, för det är ju som ett eget universum på något sätt. Jag vet inte om jag har frågor. Jag är bara, precis som Johan säger, jag är också glad att vara tillbaka och känna att det är igång igen. För det hör ju till att man ska hänga en hall på påsk. Liksom. Det är ju så det är. Så att, alltså, det är bara så otroligt roligt att vi kör igen på alla fronter. Liksom. Oavsett... jag kommer precis från Täljehallen och såg en match när
Alvik mot Ura här i pojkarna 09 avgjordes på en 3-poängare i förlängning på 2 sekunder kvar. Alltså, det var så mycket känslor som vi pratade om och det är så roligt med att liksom, se alla och det är glädje och det är tårar och det är allt däremellan. Alltså, det är fantastiskt att vara tillbaka och köra igen. Vi brukar ju prata lite grann om det här med att tävla. Att tävlandet också är en del av utvecklingen och hur viktigt det är. Vad tror du att en sån här turnering, för det är ju en inbjudande turnering. Det är ju inte, alla kan inte anmäla sig och vara med. Det här är en väldigt speciell turnering på det sättet. Ja, det är ju en elitmönstring för unga basketspelare. Inbjudan går till de 3-4 bästa i respektive nordiska land. Och alla lag med höga mål vill kvalificera sig för Scania Cup. När man väl är här vill man göra sitt bästa och vinna och det satsas hårt. Jag tycker generellt sett i ungdomsidrotten så man får inte glömma bort att det ändå idrott går ofta ut på att tävla. Alla ska få vara med men i vissa omständigheter måste också ungdomar och barn lära sig att hög prestation ger liksom mer cred och mer framgång. Den ingrediensen får man inte heller glömma bort. Vi i SPBK har liksom både bredd och elit och det här är ju en elit-ungdomsmönstring kan man säga. Ja, för kännedom då, Tälje Open finns ju också som är en helt annan typ av turnering. Ja, det är våran breddturnering. Där är ännu fler lag och där får alla som vill anmäla sig tills vi når taket så att säga med antal anmälda lag. Det är nästan ännu mer spelglädje på den turneringen. Här är det väldigt allvarlig satsning för ganska många lag. Och de blir lite ledsna när de förlorar och så. Det ser man inte riktigt i Tälje Open utan här tycker man det är kul att vara med och det är lika viktigt att hänga med kompisar en helg i Södertälje och träffa andra lag och sådär och ha kul. Det är också en väldigt skön känsla. Du kommer ju från ett annat perspektiv, vilket vi ju alltid uppskattar. Vi är alltid intresserade av hur ser andra människor på oss när de tittar in på sporten. Om du jämför med din bakgrund med hockey till exempel, hur jämför du den ungdomssatsningen som finns med turneringar och så vidare i hockeyn jämfört med till exempel Scania Cup? Det är nog ganska svårt att arrangera en hockeyturnering för ungdomar med den här storleken. Vi har ju liksom aktivitet i mellan 15 och 20 hallar här i flera dagar. Det finns ju inte 15 till 20 hallar, möjligen i Stockholm då, men just att det är så många lag och så många som deltar i turneringen, det är unikt för basketen och det går fort att byta från en match till en annan och det är en helt annan kan man säga, dynamik och rörlighet i en sån här turnering. Hur har responsen varit från de utländska klubbarna som kommer hit? Tycker de det är kul och var lätt att få hit dem igen? Alla vill ut och spela. Jag tror att det var lyckat som vi gjorde att anmälningsförfarandet, det var inga pengar involverade för en väldigt sent kort innan turneringen och då vågade de anmäla sig. Och det fanns garantier att det bara avanmäla sig och inga pengar hade flödat. Tidigare år så anmäler man sig i december redan och betalar en anmälningsavgift. Och i början av pandemin när vi ställde in första Scania Cup med kort varsel, då blev det en stor procedur att betala tillbaka alla de här anmälningsavgifterna och cupkorten och sånt. Och den situationen har vi inte satt oss i. Dels administrativt är det ju ett väldigt jobb att hitta alla bankgironummer till 160 lag liksom, och betala olika summor. Så av praktiska skäl så har det varit en ren digital process och sen när vi då såg för någon månad sedan att vi kommer att kunna genomföra det här, då gick anmälningsavgiftsinbetalningarna och jag tror att vi tog bort den här rädslan och osäkerheten på grund av världsläget, pandemiska världsläget för alla lag så att jag tycker det har varit lätt att få hit dem. Känner ni att ni har fått hit de bästa lagen från alla länder också? Är det vissa länder som är andra val? Eller hur tycker ni statusmässigt, kvalitetsmässigt? Jag har inte hört någonting om att de bästa är inte här. Jag har inte suttit i riktigt de här urvalsprocesserna och jag kan inte det här riktigt. Men jag har inte hört något annat än att de bästa är här. Ja, oavsett vilka som är här så lär de uppleva en fantastisk helg. Johan, tusen tack för att du var med oss. Om du ser någon där ute som du tycker att vi borde prata med så får du peta in dem här så pratar vi gärna med, passa på liksom när vi har chansen här och i Södertälje.
Men än en gång, tusen tack för att du kom förbi här och pratade med oss. Ja, tack själva. Ja, men det är rätt häftigt ändå med Scania Cup på många sätt. Jag pratade med någon här ute och som frågade mig vilken är den bästa spelaren som man har sett i Scania Cup. Jag vet inte om vi bara tar det då. Om du kommer på någon så här. Ja, Rudin Bemba och Petri Kopponen var väl här och bägge två samtidigt här för mig även här, va? Ja, Timo Rannikko också. Rannikko, precis. Han har också varit fantastisk. Nu står det ja, sen har du danskarna ju varit här också. Ja, vad heter han? Bästa dansken 82. Christian Dreyer. Christian är nog den bästa jag har sett. Var Iffe Lundberg här någon gång? Jag vet inte. Jo, Iffe var här, men han var ju inte, Iffe var ju ingen superstjärna som ungdomsspelare. Han var ju typ tredje bäst i sitt lag. Men där har jag också ett minne när jag coachade i eran förening, Solna Vikings. När vi mötte Christian Dreyer i semifinal. Det var inte så roligt. Han droppade 45 på oss. Ja, fy fasen. Men så här, Ludde Håkansson har varit, är det 3 gånger han har varit Scania King? Det kan jag tänka mig. Varav en gång, eller om det var till och med 2 gånger, i fel åldersklass. Det vill säga, han var 1 år yngre än dem. Och jag tror att den som har rekordet är Frida Eldebrigg, som var det 4 av 6 möjliga gånger. Och en annan sån Scania Queen är ju Kioma Namaka. Så där har det några så här. Det här är ju namn som vi har pratat på läktaren. Det är det som är det häftigaste också. Att utöver att man ser massa basket så är det massa människor här som passerar. Både som numera är föräldrar till barn som spelar, som kanske själva har spelat här. Det finns ju en tradition som har gått hela vägen. Jag säkert missar en del isländska och finska spelare som landslagsspelare där också. Ja. Jon Arnor Stefansson. Ja, precis. Halloj Gunnarsson spelat här. Men Jon Arnor... Jag kommer ju från den största idrottsfamiljen som måste finnas i Norden. Och då han spelar NBA. Markkanen. Sa du? Markkanen. Ja, jag vet inte om Larry var här. Men Jon Arnor är alltså NBA-spelare. Hans brorsa har valt världens bästa handbollsspelare. Rätt okej familj. Rätt okej familj. Gärna betyder ingenting. Ja. Ja, många talanger är det. Och nu ska vi faktiskt prata med en coach som i allra högsta grad är involverad i talangutveckling av unga lovande spelare. Inte bara i Europa och i världen, utan även i Sverige faktiskt. Flera av de spelare som spelat här i Scania Cup har säkert stött på honom i olika läger eller i clinics och så vidare. Vi pratar om engelsmannen som jobbat med NBA, med tunga akademier och namnkunniga läger som till exempel Ricky Rubios, Pau Gasols, Nikola Jokic eller Satoranskis läger i Tjeckien och så vidare och så vidare. Nu är han knuten till college prep i italienska Borgamanero utanför Milano. Och han har utvecklat ett offense som han har döpt till BDT Offense. Alex Sarama, is that the correct pronunciation? Perfect pronunciation. Oh, thank you. Forgot to ask. Welcome to 305 podden. First of all, where are you right now? I'm in Guildford right now, just at home in the UK. So just spending a few days with my family and then back to Italy on Saturday. And actually Stockholm soon in a couple of weeks. So that'll be fun. You are a true globetrotter in the quest to develop basketball. So if we just explain to the listeners who don't know you, your career started very early. You were 14 years old when you started coaching. Absolutely. So I was from a young age, I was quite realistic with my with the limitations of my playing capacities, shall we say. I mean, I kept playing until I was 20, but I mean, I started coaching really young here in England. And I think, the fact that basketball wasn't so big here, it worked in my favor because I was able to do things coaching-wise that wouldn't be possible in more established sports. So I started coaching at my school, just the kids in the kind of the lower school years. And then I started my own club when I was 16. We had some good success. I mean, a lot of the stuff I did, I kind of cringe upon now, but it was a really good learning experience. It gave me a great chance just to coach and start to develop some of my philosophies. And then I ran the club until I was 21 while I was at university. And then I started with the NBA at 21, did 3 years with NBA Europe.
And then after that, basketball immersion. And now I kind of in a dual role. Most of my time goes on immersion, but obviously I also have my academy in Italy, where I'm trying to just show what a lot of these ideas that I speak about, what it looks like in context, and just give coaches a really clear vision as to how it's possible to do all this stuff, as opposed to just talking about the theories behind it, what it actually looks like on the court. Mm-hmm. And we're gonna dig in deep into your philosophy. That's why Johan is here. He's the biggest digger in this company. But before we start that, Alex, just explain to us the growth of basketball and also European basketball's impact on NBA too right now. It's fascinating, isn't it? It is. I mean, it started when I was with NBA Europe. It was like each year it was the record number of international players. It kept increasing every year, and I think I'd be very interested to look and do like more of a detailed study as to why that is. I think it would be very interesting to look at that, especially kind of comparing the US development models versus, what we have here in Europe. But I mean, yeah, the game has never been more international as it is right now. So many different countries are represented at the highest level on both the WNBA and the NBA. And I think it's really exciting. I think, and you know what excites me too is how much room there is for coaching to grow and be better, especially here in Europe. So I think if some of these things can happen, I think there's even more potential for that number to increase. So tell us about the philosophy in general. Then we're gonna let Johan loose. Okay, so I think it's really trying to look at some of the evidence that exists in skill acquisition and how people learn and can basically, learn motor skills and execute motor skills in games, like looking at the evidence as to how that actually happens and then translating that over to basketball coaching. And I think a lot of the research it's been out there for decades. One guy, Nikolai Bernstein, who kind of pioneered a lot of the ideas behind the ecological approach. I mean, his research was in the 1960s. So it's kind of only now that this stuff is starting to be interpreted and looked at and applied into the basketball specific world. And obviously that's what I'm trying to do with immersion, kind of be, really push that and show coaches, NBA, NCAA, and youth levels, how you can actually apply the science and integrate it into your coaching. I think, the key thing is it's called the ecological dynamics approach. And I think just a few ideas behind it. It's really the essence that, number one, humans we can self-organize our movements. So we don't have stored motor patterns in our brain like robots that we suddenly bring out. So for instance, it's not a case of being taught a 1-on-0 technique, like how we must dribble and place our hands. We don't store that in our brain. There's no such thing as muscle memory. So it's the idea that we can self-organize as a result of constraints. And this is where the constraint-led approach comes into play, perception and action. We always see something in the environment. We see something in the game before we act, etc. So that's the base idea behind it. I really like your analysis when you use the musical terms, when it's like you do a lot, and when you build it through the jazz music to the classical stuff with like how you self-organize playing jazz, so to speak. And when you started out, and since I really like that you apply like the more science look at to use science to develop basketball players. But the thing you said, and where I really like, I read some of the stuff you shared. But like you said, when you see something and you apply not your muscle memory, but your instincts to how to solve the problem, then you have to have some memory of how to do this, and that's where the coaching comes in, isn't it? That's how you teach it, really, because a lot of coaches I talk to say that but you have to have the basics and stuff like that. But exactly, how do you see that?
Okay, it's a great question. I think, firstly, it's something I'm working on over the next month, the role of memory and what role memory kind of can have within the ecological approach. And I think it's interesting because it's like, there's certainly, there's no doubt about it. In a practice, say we're doing a pick and roll and we're reading, I don't know, there's like a tag from a help defender. There's no doubt like players will develop the ability to actually know where to look, right, through the right type of practice and be able to perceive better. I think the key thing you alluded to at the end, Johan, was, and this is what, I understand why a lot of coaches say this. They say, you have to have the basics, the fundamentals first before you can do these things. And I hear that everywhere. And the thing is, it's kind of like, it's actually the opposite, because the problem is when I got to answer some degrees of freedom standpoint. So the degrees of freedom is all the work done by Nikolai Bernstein. And it's basically the ways you can move your body, right? Also, say we're shooting a jump shot, all the different joint, bone, muscle combinations and kind of like the values, the angles of how you do that. That's what I mean by degrees of freedom. So the idea is, especially with beginner players, we want to open up their degrees of freedom and get them moving in different ways, because the idea is that they will self-organize to use the degrees of freedom based on their individual constraints, right? So based on their height, wingspan, all of this stuff. So the problem is when we go and we teach and we give all this explicit instruction, as coaches, we have this mental model in our head as to what the technique looks like. But the problem is we can't feel what the players feel, and we can't see what they see. They're not in our bodies. So this is the problem, where we have this one technique that we expect every player to use, whereas in reality, every player is so different. So instead, especially with beginners, I want to open up their degrees of freedom and get them moving in different ways. And obviously, if I go in and I teach them one technique, I'm restricting the solution space, i.e., I'm restricting the number of degrees of freedoms they can use. All right. And it could be that, well, most likely they're doing something which isn't optimal for their bodies. So that's where constraints come in. So I basically want to get them moving in lots of different ways and figure out how to be adaptable right from the start. So as opposed to them having one rigid technique and then being more adjustable as they get older, I want them to be adaptable. So that means in the context, let's put it in a basketball context, shooting, can they shoot in different ways? Because no shot is the same. So for instance, could they, if a defender's right there, could they shoot a little higher to get it over them? If a defender's closing out really fast on a closeout, could they have a quicker release? Can they shoot off the dribble, off the catch? So I'd throw in this variability from the start. Does that make sense? I Absolutely. don't want to be too fancy. One thing that when you talk about this reminds me of the 80s, and which was I was following the Yugoslav coaching and practicing a lot, and only in the national team of the Yugoslavia with Paspal and all those guys that had very unlike or unconventional way of shooting. I think they had the same idea. They maybe didn't use your theories, but they some kind of let them just shoot their own way so they get comfortable, and then try to develop them. That's exactly it. Exactly, Victor. And it's like that's the idea. And it's like I actually, when I was in Germany a few months ago, I started my clinic talking about shooting, and I said, obviously Dirk Nowitzki is a national icon, right? But imagine what would have happened to Dirk if he had access to most of the coaching we see. Well, Dirk wouldn't have been Dirk, because he would have been told, one hand, you must shoot like this. And the whole reason he was such an effective player was because of his, his signature kind of over the head shot, which no one could block. That's what won the NBA championship. And this is the thing. It's like this is the problem when we're coaching players out of solutions which are most optimal and effective for them. And that example you just gave with the Yugoslavian players is exactly that. So it's basically actually like trial and error and try to figure out what works and not works, but you give it more freedom to the players to find out what really doesn't work. Exactly. So it's basically using
a vast number of, I'd say, constraint-led approach, kind of different small-sided games, for one, where they can, the constraints basically nudge them towards using different movement solutions. So, for instance, in a 2-on-1 shooting small-sided game, let's say the constraints are the offensive players cannot move, so they can only pass or shoot, but the defender is live. So, the fact that they're receiving the ball in different places, they've got to make a perception as to whether they're open and they can shoot, or they have to pass to their teammate who's more open. But then the idea is that, the defender closing out, the fact that the biggest thing, the fact that there's time, if they hold the ball, the defender's just going to get there and lose the advantage. So they have to shoot quickly. And this is the problem. If you do a 1-on-0, none of that information, the action fidelity exists. So this is the biggest problem. What happens when you're doing a 1-on-0 is players develop deep coordination tendencies, which then effectively don't work well when you're playing in the environment and the chaos of a game, right? It's called an attractor. And I'll give you an example of this. I had a player this year who came from a traditional environment where he did a lot of blocked, constant shooting practice, i.e. spot shooting, 10 in the corner, 10 in the wing, and he used the shooting machine a lot. And the problem, it was like he was really good 1-on-0, really good, because I watched him shoot before practice. In all our small-sided games and in games itself, his shooting percentage was the lowest. And if you just watched him 1-on-0, you'd think he was the best shooter on my team, better than Linus, the kid I have in Stockholm who's out of this world, Swedish Steph Curry. And we'll talk about him later. Yeah, yeah, absolutely. So. And it was just like, as soon as we put those constraints in, it was like he found it really difficult to actually speed up his release and things like this because of the defenders coming in. So what I would essentially advocate is doing small-sided games and differential learning with shooting. So this would be things like I'm basically always changing the movement. So shooting from different leg positions, like wide stance, narrow stance, staggered stance, shooting different arcs, so highest arc, lowest arc. And we don't do these things in games, but the idea is degrees of freedom. They're widening their solution space and just learning how to shoot in different ways and experience new coordinations, which they then might use to actually shoot. Since I should play devil's advocate here and get to ask you about the tougher thing, I really like your stuff and I do most of it. But the thing that I get when coaches ask me about this is like, yeah, but it takes so much time. Yes. And how do you look at that? Because say if you have an under 13 team and you have 2 practices a week, it's like 3 hours, and you have to have get all this in. Of course. You know what? It's really interesting. I almost feel like if you have 1 practice or even only 2 practices a week, I actually feel like you can only do CLA and playing, because think about it with the fundamentals, right? Teaching all the block practice. I would argue that takes even longer, right, for those things to try and transfer, because of all the research we have showing that blocked practice, explicit internal feedback. There's actually research showing that players can't even implement internal feedback and retain it. Like, for instance, if a coach is there telling them how to shoot with their wrist placement, their elbow placement, where to put their knees, the research actually shows us that even elite athletes cannot comprehend that information, let alone kids. So honestly, if I had 2 practices a week, I would literally just do playing the whole time. 3-on-3, 2-on-1, 2-on-2, because that's what will transfer. And the thing is, we're getting, we gotta think, especially for youth coaches, kids come to their basketball practice once or twice a week. They're with their friends. And what do? We pull them apart from their friends and put them in 1-on-0 drills where they come to play, right? So I think it's, of course, if you're in like a rig academy where you have the guys every day, well, the results during this would be ridiculous. But even then, even if you just have 2 practices a week, I think you'd see even more of a value with, and I'll do a lot of free play, literally things that's like FIBA 3x3. Maybe if I had 2 practices a week with a youth team, I'd start with like 15 minutes of differential learning shooting, because that's great for the warm-up, because they're
for their bodies. They're learning how to move and coordinate in different ways. So I get that shooting in, and then I'd show them what they can do to practice at home. So the idea is then they could do those differential learning exercises at home, right? Then I'll play a lot of small-sided games, just some like, I think 2-on-1 is amazing. This is like a whole blueprint for a youth practice. FIBA 3x3. I'll do some domino stuff, like a numerical advantage, like some 3-on-2, something like that. And then just playing with different constraints, 5-on-5 with different trips, and putting in, our style of play. So that could be as simple as just transition spacing, playing really fast, looking for numerical advantages. And then maybe in the half offense, we have a trigger like a blast cut, something really simple. And that's it, and the kids have fun and they really, really would improve. I agree with you. I just have to see your answers for what you do. No, it's really good to play the devil's advocate too, because I think it helps coaches. And it's like, I never want it to be like us, like CLA coaches on one side, and then coaches who are doing traditional drills. I don't want it to be a divide, because I'd like us to always leave the door open for coaches who will be doing these drills and coaching one way to always come to our side and explore a different way to coach. And I think that's why it's good sometimes to play the devil's advocate, because then you can answer questions which coaches are actually struggling with to understand this. How, Alex, how old, where is the limit when you stop learning as a player? Never. I honestly feel like I actually had this conversation with a pro player the other day. He actually played in Sweden, I think last season, Marek. I can't remember his surname. His name's Marek. He's playing in Poland right now, and he was a point guard. I can't remember. Marek Klassen. Yes. Yeah. So I speak with Marek every 3 weeks, because he wants to do all this CLA stuff in the off season with me, because he wants to extend his longevity as a pro player, right, and actually last longer. So what we spoke about was not, working. We can still work hard, but working smarter and being more efficient. And actually, there's an increasing research body showing that CLA can actually decrease your injury risk. Why? Well, you're not putting pressure on the same joint. Say, for instance, we're doing 1-on-0 finishing, right? And we're always finishing the same way. Well, it's actually, you're putting pressure on the exact same joints. And it's actually the same with dynamic stretching. I was doing dynamic stretching in December. So that's not that long ago. And now I would never do that. You guys have probably seen some of my warm-up stuff with the guys on crash mats and the likes of that. And it's the same reason, because I don't want to put pressure on the same joints. Degrees of freedom, I want to spread the pressure across the body and get them moving in different ways, so they're also more adaptable. And guess what? The risk of injury is way less. So, and again, it's like, because they're training in chaos, they're used to those movements, as opposed to an environment where if they do a lot of 1-on-0, 2-on-0, 3-on-0, that's not what happens in the game. So I think I honestly feel like you could do this too, Victor, with older guys, like veteran pro teams. I just think you have to think of the density, intensity, and volume of the practice, and, decrease some of that. So maybe instead of going hard for an hour and a half, you're going 45 minutes, and then you're mixing in some shooting stuff in between those small-sided games. So what you're telling me is there's hope for me. There sure is. but the thing you're talking about now, Alex, is since the society is growing more to sitting still, it's the things that we used to do when we were kids, playing in the playgrounds, learning how to use our bodies in different way, climbing trees, jumping from different spots. And those are the things the kids don't do anymore, not in the same amount of time like we used to do when we were younger. And we need to find a space for them to do all of this stuff and develop really at the same time. This is the crux of the problem, Johan. Think about that from a degrees of freedom standpoint. How valuable was that, all the stuff you guys used to do as kids? Because all these different movements, lots of free play, right? Yeah. Lots of games where you're self-organizing, perception action coupling within the games you were playing. You were acting upon affordances, making decisions, all of this stuff. And now what's the problem now? Well, kids don't do that. And what do they do instead? Well, typically they'd go maybe to a session with a skills trainer or a coach, where instead of free play,
they're doing 1-on-0, and their degrees of freedom are being restricted, right? And this is the biggest problem we have. And that's why, like with my guys, even now, so they're age 16 to 20, a lot of the warm-ups are like different sports, different things and I spend like 20 minutes of practice on that. Why? Because they haven't had that, I know, most of them growing up. So I'm trying to compensate for what they should have had when they were younger and just get them moving, you know, in better ways. Yeah, I do a lot of like follow Jan and stuff like that you have to improvise in the gym, and you have to, stuff like that to just, like you said, try to let them do things they don't do. But I want to get back to because I really like this clinic you had. I mean, it might be 2 years ago when you first had it on with the duets and trios and the domino effects, and how you teach the basketball part of it from. And I want you to explain to those who haven't heard you the reverse engine theory, because I really like that, and I want you to explain that yourself. Yeah, right. So how I basically created, I call it's the BDT offense, right? So that's and how I created this was my struggle as a coach, trying to understand what offense was and how I can help players really understand the essence of how to play offense and what basketball offense is. So essentially, we have to work backwards, and this is the reverse engineering part. So what is the aim of offense? Well, it's to create a high value shot. Okay, so that's where everything begins. And so for me, I'm super clear on that with my guys. A high value shot to us, the best shot is a free throw where we're fouled at the rim. Then it's a wide open layup. Then it's an open corner catch and shoot three. And then, you know, we work back from there. But essentially, we don't really take many mid-range shots. If it was like U15 and under, I'd let them shoot mid-ranges if they were open, for sure. But obviously, my guy's a little older, so I can be more specific. So it's basically, there is a very clear shot hierarchy at the end of the day. How do we get those shots? Well, creating advantages which end in wide open shots off the catch from those situations. So that's where dominoes come in. And dominoes is essentially, what do we do when we've created an offensive advantage? What can we do to keep the advantage, maybe make it bigger, and then convert the advantage by taking one of those shots, right? So then how we have to view offense is in terms of what we do when we're in dominoes, and then what do we do to create dominoes? And that's what offense is, right? It's not about running a set play or a pattern, because the problem with that is you're not looking for any advantages. Players are just going through the cycle of moving around the floor in different places. And, you know, sometimes they might make a correct read on a play. For instance, they see a defender do something on a screen away, like the defender chases them, they decide to curl, they get a shot. But most of the time in those environments, the players are very robotic and rigid, and they don't have solutions for all the actions that you see within the set plays. So my idea is, I do have some set plays. I have 2 set plays in my under 20 team, but we only call them on dead balls. And again, it's not, the idea of the set play is not to run the set play to the end. If we can start dominoes and find an advantage very early on in the set, then the set play is off and we're just playing dominoes rules. So that's like drive and kick, 0 seconds passing, spacing so that one defender cannot guard 2. But most of the time, instead of sets, we're in triggers, because maybe in a game there will only be, sometimes we'll only have like 7 dead balls a game where we run a half court set. So there are only 7 sets in the whole game. So that means the vast majority of the time we're in triggers. And this is basically, you know, we're very fast with our transition, like ridiculously fast and furious is what we call it. So obviously we get a lot of high value shots in transition. If we don't get something in transition, instead of, you know, walking the ball up the floor or calling something out like horns, and players have to take time to get to those spots, we just go into a trigger from whatever spacing we arrive in. So it's very natural and organic. And these triggers could be things like, these are like the duos, the trios. So a duet would be like a pick and roll or a 2-person action. And a trio is something like a screen away, a flare screen,
maybe a little bit of pistol action, and the guys just call these out. So we call it out instantly, and we can run these in different parts of the floor. So we can run a pick and roll in the middle, on the wing, whatever. Same with the gets. And the idea is we just have one trigger, and the guys read the defense. They see what the defensive coverage is. For instance, is it a switch? Is it a hedge? Is it a trap? Is it a drop coverage? And then they make a solution based on what they see to start dominoes. And that is the whole offense. Simple, but incredibly effective because it's developing your players so much. They really learn how to play the game. It's completely unpredictable. And you know what? The best compliment I had from a team this year was the players in the locker room after said that we were robotic in the sense that whatever defense they tried, we were surgical in terms of my players just applied a solution immediately without me saying anything. And I took that as a great compliment. And that is basically the whole idea behind the BDT offense. And it's cool. I think we've got about 5 coaches in Sweden who are using it. But I think, over the next 2 years, I think this will be the future of basketball, especially at the youth levels. I think it's more than 5 using it, but they don't know what it's called, and they don't use all the terminology. Exactly. But they use the same principles as you do. And I watched your stuff a lot, but and if we go back to your duets and we go like you started with the under 13 with your duets, whatever you want to say, 13, and you look like I love gets in the younger age before you can do the pick and roll and stuff like that. But I do. Now we get really specific and detailed here. It's okay, but I do gets from the post with the younger kids because they can't do it on like the elbows and the wings. So it's easier to teach it from like you post up and then you run the gets from the post up stuff. Is that something you agree with? Yeah, definitely. And I think this is the great thing, Johan. It's like this is not the read and react offense, and everyone knows like the read and react how rigid it is. And the problem with something like that is it's a framework which is it's a pattern at the end of the day, and it's not based on what the defense does. It's based on what the offense does. And like we said, the main task constraint is the defense. That's the main thing which affects what we do. So, and the thing with the BDT is and conceptual offense is it's a framework, right? But it's not completely rigid, and coaches can interpret things and do their own things on it based on the players they have and what they feel is effective. And, like you can absolutely run gets out of the post, and it's actually really effective, especially if you have them flashing up from the weak side towards like the nail area, like just in front of above the free throw. And why is that so effective? Well, it's most of the time it's going to be a clean catch, right? Then also you have your guard after the pass. They can get some speed coming downhill, and that's tough to guard. So, I think, to be honest, my theory with the gets is the more deceptive and unpredictable you can be running them in different locations, the better. For instance, I remember the first time I was doing my conceptual offense, we were always running the get in the trail spot, right? Out of 5 out. It became very difficult because very quickly, just like with set plays, when you run the same set plays, the defense knew what we were doing and they started denying it. And we tried to go back door, but we didn't have a solution for it. Right. So we were trying to like post up on the trail on the 3-point line to run the get. And we just couldn't get the ball there. And why was that? Because we weren't deceptive. We were predictable. We were running it in the same location every time. So this is where it's like the more different locations you can run your gets in, the better your offense will be, and the easier it will be to get those catches for the get. So for instance, can you run your get coming out of the post? Can you run it out of 5 out trailing? Could you run it on the wing? Maybe on the elbow sometimes if you empty out the strong side corner. So, and that's why Battleship is such a good game. That's what Battleship naturally develops, right? Talk about predictability. There's also how should I say this? There's a comfort. If you're a young team, if you have set plays, there's a
comfort and an ease that you know what you're going to do. Yes. Even if the defense at some point realizes and can adjust. But there's also a trust in the set plays, I guess. So what you are saying, obviously, is skip the set plays as much as possible. Yeah, exactly. And for most youth coaches, like I have 2 set plays with my boys because one set play is something that it's like a complex sequence with lots of decoys that ends in a horns. And the same thing, the second one is a complex sequence with some misdirections that ends in a floppy. And the reason I put that in is because let's take a player like Linus. If he wants to be a EuroLeague player, he also does have to know some set plays and playbooks because every team in Europe will have horns and a floppy in their playbook, right? And they have to know how it works. But if I was just a youth team, I would not even introduce those sets until maybe I had U18s or 20s. Because all the time needs to go on triggers. They have to grow up in that jazz environment. They have to know actually how to play, and then we can put the sets in later, and the sets will be more effective. So, it's difficult because this way of coaching, you're giving ownership to the players. It's not you on the coach from the sidelines calling everything out. But obviously, what we have to understand is the results you can get doing this. Even like you can't compare it to the always being in control, because the problem is when we're trying to always be in control calling sets, we're not looking at basketball as being the complex system that it is. And what I mean by that is think about how unpredictable the game is. Think about all the unlimited variations and possibilities that could happen in terms of spacings, where players are on the floor, like how we arrive, like literally every possession in the game is going to be different. What I'm saying is that set plays can also be if you're not that good as a player. I mean, you don't have that jazz mentality in you yet. Then a set play could make you ease and trust what you're gonna do. I think it can make you more comfortable knowing for sure. But then the problem is, especially if you're like early on, you're just going to be so rigid running that set because you don't know. Let's say you have a set that has a down screen in there, a screen away, and a pick and roll, right? The problem is you don't know how to use those 3 triggers, right? Because let's say the defense uses different coverages to guard that. You're not going to know early on what solution you can have in each part of that set play because you're so focused running the pattern, right? And this is the problem. It's like you run that pattern, you can't create the advantage, and then you end up with like 7 seconds on the clock and you just go for a random one-on-one low-value shot. So it's like for me, even with beginners, and this is interesting, Victor, and I like that you're playing devil's advocate here, but for me, even for kids who, because obviously when they start, they're not going to be conceptual offense masters. So that's where I give them comfort in terms of giving them the spacing template that we have to play with, i.e. 5 out, right? This is what we got. This is our known spacing. Anyone can be anywhere, but it's 5 out. So we're comfort. And then I would give them more confidence by saying, all right, this is the trigger we are running. It's a get or a screen away. So we're just going to start with one trigger, right? One trigger, that's all it is. But, and this is the key part, so they know that they got confidence, they know what we're doing. But the key thing is, as we run that screen away, they have to try and go off script and look for different things. And even a young kid can, like a 14-year-old learning this, can do this. So what I mean by this is on the screen away, maybe you back cut if your defender is denying you as you use it. Maybe you curl if they're chasing. Maybe you pop if they go under. Maybe the screener slips and they don't hold contact and they see the switch, they slip. So this is the idea. It's like we have the one trigger, the known spacing, so they're really confident. It's not just chaos, do what you want. That's not what the conceptual offense is. We do have a structure, the spacing, the triggers we use, but then the unstructured moments are the coverage solutions they're using to go off script and what happens in the dominoes. Because obviously when we have that advantage, kind of, and the ball could go anywhere, the ball could go to anyone, etc. Does that make a little bit? Is that? Yeah. That would be yeah. That's the part I've been doing for the last 3 months because we've been in the away
away stage right now for my under 12, 13 team. So we're doing away and reading all the time. But now I want to get back to you, be the devil's advocate, and going for your stuff here, because even if you and me think they should all play the sax, the kid self-organize in this part too. Because they self-organize is who's going to score, who's going to pass, who's going to do this, who's going to do... Even if you're not telling them, they will have their own hierarchy. Okay, this is our best scorer. We should give him the ball. And how much do you intervene, and how much do you let that play out? Or okay, so this is a really interesting question. And I was speaking with the German national team 2 weeks ago, because the U20s are going to go conceptual for the Euro Championships using the BET offense. Very exciting. So I was going through it in detail, and actually, obviously, really good coach they have, really high level coach. Who's coaching that team? Alan. Okay. And we were speaking about, obviously, they want to get their target players more involved in the offense. So for them, it's the opposite, because obviously they don't want kind of the role players, I guess, to be taking all the shots. They want to use their most effective players, and it makes sense because, you know, at that level, you want to get those prospects who could be the highest level more involved in the offense. And I think this is the great thing with the conceptual framework, is you can target it to both ends of the spectrum. So I want to answer your question first, Johan, on the youth level. Mm-hmm. So at the youth level, like let's say U16 and anything under that, I want everyone involved. Now, the best player at the end of the day, they are probably most likely organically still going to end up with the most points, right? Because of all the transition opportunities and the fact that the ball will find them in dominoes, and they'll probably end the dominoes sequences. And in the screenaways, we might target them. So, for instance, what I mean by this, and this is what I mean by locations, in 5 out, we can run the screenaways in different locations. So, of course, you know, you've got the most common one is probably going to be through the trail. So imagine the ball is on the right 45. The player in the trail goes and screens away for the player on the left 45, right? But then at the same time, we could reverse the ball to the trail, and the player on the right 45 goes and sets a screen away for the player in the corner, right? So the idea is the more deceptive, the better. And again, we could do the same thing. Maybe the player in the corner goes to post up, we hit them, and then we're in the screen away with the ball in the post. So that's how. Honestly, if I was coaching a youth team, I would have away as my first trigger, but do it in these different locations, right? But the idea then is the biggest thing to avoid is the random static one-on-one. And that's when things get out of control. If players are using the coverage solutions and let the offense come to them and it's not forced, I don't mind who scores, because the chances are we're going to be playing really good team basketball. We use the coverage solutions and we just apply dominoes. The biggest problem, especially with the better players, is when they just try and solo. And when I started coaching in Belgium, this is the biggest problem I had. All the players, most of their player development was all static one-on-one, ISO moves, mid-range separation, dribble moves, finishing moves. And it's not representative of basketball. There's like 0.2% of players in the world who do that at the highest level. James Harden, LeBron, So the biggest thing is license to kill. And this is the James Bond analogy. The Guildford analogy. You only have your license to kill if you have a matchup advantage. And let's say you have a really slow big guy on you and you're guard and you're explosive, or there's like 5 seconds or less on the clock, right? If it's not one of those two situations, it must be triggers. And how I kind of coach that in practices, I'm really strict with the guys. If they just do a random solo at the wrong time, it's like in jazz, if you just decide to randomly start soloing while Miles Davis is on the main tune, it's going to sound awful, right? So you have to know when to solo at the right time. And I would just call it turnover in practice. So if they just do a random one-on-one, wrong time, turnover, they lose the ball. And they very, very quickly learn. We were talking about Linus Holmström, who is your guy right now in Italy. He's from Lidingö. He's born in 2005. What can you say about him? I mean, there are a lot of Swedish players, but you're working with him. Amazing kid, amazing family. Honestly, it's not just me saying this, because a lot of
Other coaches have said this to me in other clubs. I think he's one of the best kept secrets in Europe in 2005. Now, obviously, my program's very new, and we don't play in things like the ANGT, and we're not in an actual league, right? We play tournaments and exhibition games. But the things he can do and the improvement he's made since September, training in this way, and he's really embraced all the decision-making things, CLA, especially the shooting, because I do a lot of shooting with him. We have 17 practices a week, which is quite a lot. But then I do he does 2 player dev sessions too. And some of we did all the differential learning stuff together. And so I don't think he can realize it right now, but his shot has become so adaptable in terms of he's been able to shoot in so many different ways. And even just watching his last 2 highlights, I'd encourage coaches to watch them. They're on his Twitter from the last 2 tournaments and watch his jump shot and see how adaptable it is, right? And you're going to see differences in terms of release speeds, locations. And I think a big part of that was the differential learning. I'm honestly really excited by him. I think he's got great size for the guard, 6'3". I know Lude Herkansson's been helping him a lot with mentoring, which is big, because I speak with Lude too, and I think that's helping Linus a lot. But I think I'm really excited by his long-term potential. And I think too, he's just, to have that work ethic, intelligence, and the ability to really be so driven. I think that's what makes him unique. And I'm really intrigued to see where he could be in a few years. Interesting. All Swedish players that are prosperous are interesting for us. Absolutely. And you know what? I really think there's so much potential in Sweden, guys. And I'm not just saying this because I'm saying it. Look at Will Berg going to Purdue. And Will's going to work with me for a week in August. We're going to try and get him ready for so we're going to go through the Purdue offense, do a lot of player dev, etc. But it's I think you have some really good prospects in Sweden, and I'm not just saying that. I think the kids are really intelligent, they can be very hardworking. I think if they have the right environment, and they can work with some of the things we've spoken about on this podcast, it's really exciting. Credit to the federation too for being brave, because they literally are the first federation in the world to use an ecological framework. There's not even the second federation now is the Bavarian Federation in Germany. There's no one else. And, the Bavarian Federation, they've come 2.5, 3 years after. So I think it's just what the biggest thing we have to help coaches with is kind of understanding this more and, removing some of the misconceptions as to this style of coaching. And I think if we can do that, then I think the potential of basketball in Sweden is staggering. I really do. Let's hope for that. There's one guy in this constellation in 305 podden that hasn't spoken a word so far. Kribba, are you ready? Yep, I'm listening. Enjoying. Can you tell us some more about your structure or lack of structure regarding small-sided games? Your thoughts there? Absolutely. So I think it's small-sided games. It's not just a case of rolling the balls out and letting them play. And I think this is another thing. It's I used to talk about a games approach, and it's not the constraint-led approach. It's different to a games approach. They're not the same, right? And I'd say a games approach is literally more you're giving players kind of like a small-sided game and then just letting them go. And you're probably going to be coaching a lot, talking about what was done wrong, etc. I think this constraint-led approach is more, yes, we're using small-sided games. It's similar, but it's how we manipulate the constraints, which is the really exciting part. So, for instance, different constraint manipulations could be things like if you score using a particular trigger, it's worth double. We play, sometimes what we do is I call it hangman. So we're playing a small-sided game. It could just be, let's just take something like a 3-on-3 FIBA 3x3 half court, because coaches will know that, nothing special. First team to 15 points, or the first team to lose 3 lives loses the game. So you can win by getting 15 points first, or getting the other team to lose 3 lives. And what I do sometimes to that with the 3 lives is
things like if you give up a blow by off the dribble, if you don't tag up. Tagging up is when you get on the high side to go for the offensive rebound. If you forget to tag up, you lose a life. If you don't call out the coverage defending the pick and roll. So that's an example of using constraints to really shape specific behaviors. And obviously, there's so many different things you can do. And I think it's like how I kind of design my small-sided games is really just watching what they need. And especially in games, I just have a notebook and often I'm just writing down ideas. So say we see, let's take screen away. We see 2 possessions in a row where we miss a coverage solution and we can't create dominoes off it. Then I'll write that down. I'll be like, all right, we need to just work on some of our screen aways and get those coverage solutions. So then what I'll do is I'll design a small-sided game where maybe it's 3 reps in a row that the offense gets to stay, but the defense has to use a different coverage on that screen away every time. So maybe the first one, they chase it. The second one, they go under. The third one, they switch. So now it's really forcing the offense to find new solutions and to have a solution for each one of those coverages. And I think that's what the art of using small-sided games well is. It's like you can constantly change and tweak it based on what your team and your players need, as opposed to maybe just using the same small-sided games over and over and over again. I have to ask you one thing. One thing you said here, you use tagging up a lot now at college basketball. At what age can you start tagging up? Can you do that under 12, under 13? Because I'm very hesitant to do that with my kids. I'll be honest with you, Johan, too. It's like I only put it in a month and a half ago because it takes so much to remember to do it consistently. It takes so much time and emphasis. And I didn't, for their player development, I just felt it was way more important at their age to really be good at the other things like dominoes, triggers, coverage solutions, as opposed to tagging up, which is something more niche, right? Yeah. And it's like a lot of places won't do that. And it's good because it definitely makes them better defensively in terms of boxing out, take on brace seal, rebounding. But it's one of those things, it's like a luxury item. It takes so much time to always keep on them, because if everybody doesn't do it, it doesn't really work. So totally. Yeah. Alex, 15 intense minutes with you, and I'm still curious on so many things. I guess we have to bring you back again at some point in the future. I would love to. Maybe we can do a live version in Stockholm in a couple of weeks. A very good idea. I love good idea. We love that idea. We'll plan for that. And love it. And one more thing then, before we leave you, how's the weather today in UK? Surprisingly good. It's blue skies, which is very nice. So I'm going to take my dog for a walk after this. Okay. Once again, Alex Sarama, thank you so much for being with us, and good luck with everything. Pleasure. Thank you so much for having me on. Ja, vi kan säkert prata i timmar som sagt med Alex och jättekul att ha med honom. Nu var det ju väldigt mycket nördiga saker som nämndes här nu. Jag tycker att jag har rätt hyfsad koll, men vi får ta de här nu då. Kan vi bryter ner de här sakerna då? Liksom, vad BDT offense liksom så här. Kan du förklara det lite i 2 meningar? Att man jobbar med aktioner med 2 eller 3 spelare och sätter ihop dem till en helhet. Mm. Det var kort. Det var väldigt kort. Det var exemplariskt till och med. Ovanligt kort. Jag sitter där helt chockad. Ja, jag visste inte vad ska jag säga nu. Vad säger mer? Vilka andra konstiga uttryck? Vad står BDT för? Jag vet faktiskt inte vad BDT står för. Ball, nej, dribbling, det är behavior, antar jag att det står för. Ja. Men ja, en grej som jag kan tänka att många fastnade på som vi pratade om är tagging up. Som ju är ett sätt att jobba med transition defense, offensiv returtagning. Som är, vad heter Allen i efternamn nu, en australiensare som har gjort populärt de sista 10 åren. Ett väldigt effektivt sätt att
stoppa snabba uppspel och ta offensiva returer. Okej. Räcker det så? Jag kommer inte ihåg, hade vi något mer? Jag vet inte. Resten begrep jag, tror jag. Jag tycker det var helt okej. Ja. Nej, men det är spännande. Otroligt intressant med utveckling. Jag vet inte, Mario Hesonja kanske borde ta ett snack med Alex. Ja, Mario Sonja borde lära sig att man inte spelar själv. Exakt. Jaha. Det är lite som du var lite för bra för att passa bollen. Var inte det lite så? Jag passade väl bollen mer än de flesta. Ja, det är inte vad jag har hört. Men du sköter bollen väldigt bra. Du hör så mycket du. Oh my god. Varför passa till någon som inte kan göra mål? Jag vet att Johan är stressad nu, för du ska ju iväg och ta hand om kids här nu. Hur gick det förresten i matchen? Vann ni eller? Vi vann första matchen mot ett norskt lag. Så nu är vi i alla fall på väg. Ja. Härligt. Grattis. Kribba, vi hinner inte se några mer matcher nu, va? Tveksamt. Ja. Nej, tyvärr, det blir inga mer matcher för oss denna fredag. Det är långfredag när vi spelar in det här. Men Scania Cup pågår ju hela påskhelgen fram till annan dag. Så om ni av någon anledning inte har tänkt planera att göra något annat eller har redan ätit upp alla äggen, åk till Södertälje. Det är det värt faktiskt. Är det minsta basketintresserade så är det värt det. Om inte annat bara för att ingjuta den här känslan av att här händer det grejer. Igen, efter några år. Efter några år, absolut. Och med det och med alla de här 24 Scania Cup-pokalerna i det här rummet som jag kommer ha svårt att lämna det här rummet faktiskt. Jag måste vara ärlig och säga det. Så säger vi hej då. Bye bye. Episod för Mike James hade också 55. Det var ju faktiskt en bra en. Kom på det nu. Så ha det bra du. Tack. Ha det bra själva. Tack. Glad påsk.